Well, thank you guys so very much for coming into our very latest DSA International Committee webinar today. We're very, very excited. By the way, if you're joining us for the first time, please feel free to just say hi in the chat, say where you're from, say what interests you in Honduran politics. Anything would be useful. It's always very nice to hear from people. But other than that, I think we're going to go ahead and get started. We're already running just a tiny bit behind. Welcome to the Labor Against Empire, Voices from the Honduran U.S. Embassy Strike. This is facilitated by the DSA International Committee, specifically IC Americas. As people may already know, the International Committee is the section of the DSA responsible for internationalist solidarity organizing. We're very, very excited to have a number of really exceptional panelists today. As we embark on this. Is everyone ready to go ahead and get started then? Okay, wonderful. Before I do that, I just wanted to introduce a few of our guests here. For the past 7 decades, Carlos H. Reyes has been one of the most important figures in Honduran class struggles. He has served for many years as president of STIBIS, I hope I'm pronouncing that right, the Honduran Beverage Workers Union, helping to turn the organization into one of the most powerful and consistent spaces of anti-capitalist, anti-imperialist analysis and struggle. Prior to the US-supported coup in June 2009, he had been running as an independent candidate for president with Berta Cáceres as his running mate. Following the coup, he, along with Berta and others, founded the National People's Resistance Front. Reyes is one of the most recognized and respected leaders of the resistance, and just last Thursday was honored by the Honduran Congress for a lifetime of leadership in working class struggle. How are we doing today? How are you going today, Daisy? Also, no hay, es que no hay traducción. Also joining us is Adolfo Álvarez. Adolfo Álvarez is a construction worker and worker spokesperson who was fired a month ago by the BL Harbert for speaking out against labor abuses at the U.S. Embassy construction site. He is also a student at the National Autonomous University at Honduras, where he is a double major in systems engineering and journalism. We're also joined by Adrienne Pine, who is a medical anthropologist and syndicalist who has conducted solidarity ethnography in Honduras since 1997 and has published extensively on the impacts of neoliberalism and imperialist violence in that country. She was unsuccessfully prosecuted by the US government for interfering with protective functions of the State Department after helping prevent a US-led coup against Venezuela in 2019, and has been collaborating closely for the past 4 months with the Honduran embassy construction workers in their struggle for justice. And last but not least, we have Brigitte Gynther, I hope I'm pronouncing that right, in SOA Watch's program and research coordinator. She first joined SOA Watch in 2012 as a human rights accompanier in Honduras, where she documented human rights violation and accompanied human rights organizations and social movements. Prior to SOA Watch, Brigitte was the co-coordinator of Interfaith Action of Southwest Florida, where she coordinated national religious organizing in solidarity with the Coalition of Immokalee Workers, CIW. And with that, like I said, a very, very impressive host of panelists. With that, we're going to go ahead and get started with our discussion. I believe our first speaker is Adrienne Pine. So would you like to take it away? Sure. Thank you so much, Tom. And I apologize. I was just helping Carlos fix his audio there. So I think we're set to go. First of all, I just want to say thank you so much to the DSA International Committee, DSA Labor, and all of the amazing co-sponsoring organizations, including the Honduras Solidarity Network and 7 others that I apologize, I'm not going to mention them all right now, but I thank you for this incredible effort. I, as you mentioned, am an anthropologist who's been working in solidarity with the workers, the really brave Honduran construction workers at the US Embassy site
for the past 4 months since they began these actions. And what really drew me to these actions in the first place was that it's not just your everyday labor struggle. They were standing up to empire itself. And I've taken a particular interest in the United States' actions as empire in Honduras in the over 25 years that I've spent doing as an anthropologist in that country, in particular since the 2009 coup, which was a US supported military coup carried out by a general trained at the School of the Americas. And of course, we'll be hearing from Brigitte later on. She's with SOA Watch. And there's a joke in Latin America that goes, well, why aren't there any coups in the United States? And of course, the answer is because there's no US embassy there. And in fact, there's a lot of truth to that. If we look at Latin America just since the turn of the century, you can see US supported or led coups and attempted coups in Haiti, in Honduras, in Paraguay, in Brazil, in Venezuela, in Bolivia, and frighteningly now possibly again in Haiti. And so this is a pattern that Latin Americans are very aware of. And added to that, of course, is the fact that in Honduras, by some counts, there are around 14 military bases, US military bases, if you're counting the smaller bases, like the forward operating bases. And so it really serves as a literal base of empire. What this means is that any Honduran government that tries to exert sovereignty, that tries to actually act as a democracy and representing the interests of Honduran people, is going to come up against the interests of capitalist empire represented by the United States, which is a military occupying force in that country, represented by the embassy, which already was this massive militarized structure. But what's interesting here is that the United States, following some of you might remember the twin embassy bombings in Africa in the late 90s, embarked on a mission to reinforce or build new embassies in hundreds of countries around the world. And these really resemble much more fortresses than embassies. So you've got hundreds of embassies being built by the United States, which are these incredibly large, imposing, militarized buildings. And in order to build them, they're hiring these, billionaire contractors to do so. And one of the contractors that has been building a majority of embassies and consulates in this new push to sort of renovate and militarize United States embassies around the world is a corporation called Harbert. Harbert is based in Birmingham, Alabama. Currently, there's a big movement against it in Alabama because it is in this ongoing. It first received and there's a lot of struggle around it building a new massive prison industrial complex, a private prison industrial complex in Alabama. So there's protests against that. It's a far right-wing corporation. It's only donations that are on record have been to Trump Republicans, people like Marco Rubio, and it is a multi-billion-dollar company. This company has, as I mentioned, been building embassies around the world. And in the media, from what I have been able to find in English and Spanish language media in my searches, there have been a number of labor disputes in various countries around the world against the violations of labor and human rights of local workers building US embassies in different places. So just in the past year alone, in Turkey and in Namibia, Harbert workers in those countries have protested mass firings, labor abuses. They've gone on strike. So what is clear is that there is a pattern of the US embassy, of the
State Department contracting a company that is openly violating labor laws of the countries where they're building embassies, and it's doing so really more as the partner of the State Department as opposed to like a contractor. Of course, we know that a big part of neoliberalism is subcontracting to not take any responsibility for the labor abuses that you're carrying out as a corporation. But in this case, what we see is that Harbert, the organization, is really working side by side on an everyday basis with the State Department's Bureau of Overseas Buildings Operations, which is really controlling the show. Now, when workers in Honduras, and we're talking about 1,100 workers, many of them who have been working for this company, building the US Embassy at minimum wage for over 3 years, what Adolfo is going to be telling everybody about is the fact that there was it's based on a change in labor law in Honduras. What I haven't mentioned so far, but an important part of this story is that, of course, following the 2009 US supported coup, there was a near 13-year dictatorship that ended in the narco dictatorship, the 8-year narco dictatorship of Juan Orlando Hernandez, who, if you see the pictures of the founding of, the sort of, what do you call it, the groundbreaking of the embassy, he's standing there looking proud alongside the charge d'affaires of the embassy at the time. He's currently in a prison cell in New York, charged with major drug trafficking. But anyway, the US supported this dictatorship for 13 years. So right now, there is a new government, a really amazing opportunity for refounding the country, the government of Xiomara Castro. And one of the big things that she promised was to do away with a really atrocious neoliberal labor law called the hourly wage law that the US Embassy pushed really hard for, because they wanted that law because it destroyed workers' rights, it destroyed unions, it made it possible to have much more quote unquote flexibility. And so the workers who were hired to build the embassy were illegally actually hired under this law. This law was overturned as part of the promise of the new administration. So this was a huge victory for workers and for the left in Honduras. But then when BL Harbert, which is the construction company responsible for building the US Embassy, tried to impose a new contract, it was just full of illegalities. It was not respecting worker protections. And you'll hear more about that from Adolfo. But in a nutshell, what interested me about this and why I think this struggle is so important is that this represents how the United States treats the working class all over the world. This level of disdain, this level of abuse, where you have workers who have lost fingers, they've lost limbs because of a lack of safety, just because they want to make more money, they're being fired. They're not getting any health care. They're not getting any sort of dignified treatment. And all the United States Embassy cares about is building its massive fortresses at the expense of Honduran lives. And the United States says it cares about the human rights of other countries. It says it cares about stopping migration, but what it's doing with its labor violence is actually increasing migration. And I'll leave it at that. I think that was a wonderful synopsis. Thank you very much, comrade, for your inspiring words. Up next, we have Adolfo Álvarez. Muy buenas, pues definitivamente este conflicto voy a entrar un poco en detalle con el origen.
El origen se basa, como decía la compañera Adrienne, en el tema de cuando aquí en nuestro país hay una modalidad de ley de empleo por hora. Pues el gobierno actual, comprometido en campaña con derogar dicha ley porque beneficiaba al sector empresarial y explotaba a la clase trabajadora de nuestro país, derogó dicha ley. Cuando esta ley fue derogada, la ley de empleo por hora, obviamente esta empresa contratista por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Harbert, decide implementar otra nueva modalidad de ley, siempre queriendo seguir explotar la clase obrera. Esta nueva modalidad de ley ponía a firmar a todos los compañeros obreros una carta que renunciaban a poder reclamar sus derechos laborales trabajados desde hace 3 a 3 años y medio algunos, y lo otro es que también había un documento que se quería que se firmara, que nosotros no responsabilizábamos a la empresa si sucedía un accidente de seguridad industrial dentro del proyecto en la construcción. Pues definitivamente eso fue lo que impactó y produjo pues salir a las calles indignados, porque definitivamente sentíamos la explotación. Se trabajaban 10 horas laborales, de los cuales solo 9 eran pagadas, y habían turnos en la madrugada a las 3 de la mañana y esas horas nunca se pagaban. En pandemia esta empresa pues decide pagar la pandemia, pero cuando se retorna nuevamente pagar los salarios producto de la pandemia, pero cuando se retorna, ellos deciden quitar una cierta cantidad de dinero porque mencionaban de que estuvieron pagando en pandemia, entonces que había que, se descontó un dinero aproximado. Por eso sentimos que fue injusto, porque no fue culpa de nadie la pandemia. Lo otro que indignó más es que habían muchos compañeros que se les había imputado un dedo, habían perdido partes físicas de su cuerpo producto de accidentes laborales dentro del mismo proyecto, y la empresa no quería y no quiere asumir actualmente su responsabilidad sobre esos casos. Hay muchos compañeros con lesiones muy graves permanentes en el transcurso de toda su vida, gente de tercera edad que definitivamente se fracturó dentro del proyecto y que actualmente pues no cuentan con ni fueron despedidos injustamente e ilegalmente, despedidos por fracturarse. Imagínense, si una empresa, uno se fractura dentro de una empresa, lo más que espera es que lo indemnicen, pero ahí es al contrario. Ahí pues definitivamente siempre la empresa busca evadir a como dé lugar una responsabilidad, así como sentimos que lo está haciendo el mismo Departamento de Estado a través de esta compañía contratista. Pues esto causó 3 meses de protestas. Estamos en protestas desde hace más de 3 meses exigiendo una respuesta a esta compañía contratista, a las violaciones a los derechos laborales. Actualmente los despidos van más de 150 compañeros despedidos, que ni tan siquiera se les está despidiendo de forma legal con una carta de despido, solo se espera a inicio de la entrada del proyecto y se les dice, usted está despedido. Incluso hay compañeros que dejan pertenencias personales dentro del mismo proyecto que no pueden sacarlas, porque los representantes del Departamento de Estado, aquí en el proyecto, ellos al personal solo le dicen, usted ya no tiene acceso al proyecto, retírese. Y pues eso es indignante, ver cuánta necesidad de trabajar hay con los compañeros y que se les esté despidiendo de una forma como represalia. Se les ha dicho a muchos compañeros, si usted protesta, lo voy a despedir. Ellos tienen alrededor de 280 cámaras en todo el proyecto en sí. Y esas 280 cámaras, ellos mencionan, tenemos identificados a todos los que han protestado y los vamos a despedir a todos por protestar y exigir los derechos. Hay muchos abusos de los derechos humanos. Hay muchos compañeros que adentro se les agrede físicamente, un maltrato psicológico tremendo, y definitivamente no se pueden captar ni tomar y evidenciar dichos actos por temas de que no podemos ingresar ningún dispositivo electrónico dentro de la instalación. Esto
sin duda alguna ha causado también mucha represión por parte de la policía, la Policía Nacional de aquí de nuestro país. Definitivamente los representantes del Departamento de Estado empiezan a dar órdenes expresas y directas a la Policía Nacional a que nos empiece a golpear, a agredir físicamente con sus toletes por estar exigiendo los derechos. Fuera de esos contextos, también mencionar y teniendo la oportunidad que sin duda alguna estos 3 meses han sido de un fuerte impacto económico terrible en las familias de más de 1,100 obreros. Definitivamente no se han hecho los pagos efectivos durante estos 3 meses y el impacto es terrible. Hay compañeros que han venido del área rural, o sea, de la siembra y la cosecha, a trabajar aquí en la ciudad, pero se han tenido que ir porque esos 3 meses sin percibir un sueldo, un salario digno, los han sacado de su lugar, de sus viviendas, porque no pagan la renta, entonces se les saca. Y hay compañeros que han tenido familiares muy graves por el COVID y hay muchos que perdieron su vida por no contar con las medidas de bioseguridad adecuadas y la empresa no se ha hecho responsable de dichas muertes. Eso es indignante. Este impacto económico pone en ninguna otra opción de tener que migrar hacia Estados Unidos. Actualmente hay 40 compañeros que decidieron emprender su viaje hacia Estados Unidos. Fueron despedidos injustamente. Estos 40 compañeros están dentro de los primeros 150 compañeros despedidos obreros. No les quedó otra opción que viajar hacia Estados Unidos. Esa fue la última opción de querer emprender un viaje y esto pues definitivamente enmarca lo que es no tener una otra opción, no tener una oportunidad de empleo, no poder responderle a la familia, no poder responderle al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, y es por eso que han emprendido ese viaje. Definitivamente hay un compañero que perdió su dedo, todo, tuvo que irse porque aquí le hacían bullying, aquí la empresa nunca se hizo responsable, a pesar de que había un historial en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es quien regula todas las empresas de nuestro país y él tuvo que emigrar sin su parte física. Y así como ese caso, hay muchos que definitivamente cuando ellos dicen que respetan los derechos humanos a nivel mundial, pues definitivamente se está comprobando que no. Ellos quieren parar la migración. Eso hemos escuchado varios discursos por parte de la embajadora aquí en nuestro país, pero definitivamente lo que están haciendo es alterar que la gente vaya hacia ese país porque definitivamente no hay otra opción. Me han dicho compañeros obreros, no tengo otra opción que emigrar. Tengo que mantener a mi mamá, que es tercera edad, tengo que mantener a 2 hijos, entonces no hay otra opción que emigrar. Entonces, nosotros siempre hemos mantenido esta postura. No queremos migrar, queremos trabajar en nuestra patria. Y definitivamente que sí. Y esto ha conllevado a muchos impactos económicos terribles en el desarrollo de todo este proceso. Ya hoy se están cumpliendo 3 meses con 20 días el día de hoy de estar protestando y lo más impactante es que la empresa está amenazando en despedir masivamente y tiene una lista de 400 compañeros que posteriormente va a despedir. Esto es por protestar, lo que nos parece algo injusto y también ilegal, enmarcado en la normativa de ley de nuestro país. Todas las empresas aquí en Honduras, las empresas internacionales, europeas, respetan las leyes hondureñas. Pero ¿por qué esta empresa extranjera, estadounidense, no puede respetar las leyes laborales de nuestro país? Esta es una pregunta que nos hacemos día tras día en el desarrollo de estos 3 meses. Esta lucha no es nada fácil, es una lucha con el imperio, pero que definitivamente nosotros estamos en la postura, no vamos a desistir hasta que seamos escuchados y hasta que esta empresa y hasta que el Departamento de Estado de Estados Unidos nos dé una pronta respuesta. Ya no más abusos a los derechos laborales y ya no más abusos a los derechos humanos.
Excellently put, comrade. Very, very cogent analysis. For this next part, for those of you who are interested in helping to support the laborers, I would like to pass it over to my comrade, Steve Rizzo, the co-chair of DSA IC Americas, to talk about some of the opportunities that might be presenting itself. So Steve, go ahead. All right, everybody. Thank you so much for coming. I think this is a monumental event, and I'm really happy for all of our guests and the analysis we're getting about the strikes here. I'm going to go ahead and drop a link in the chat. This is a link to the GoFundMe that is the Workers' Strike Fund. I think there are a lot of Honduran workers here tonight with us in the webinar, not only as panelists, but also in the audience. These are the folks that we are supporting here. So what I'd like to ask you to do is take a minute. I'll drop it one more time just so you have it. Donate $20. You know, it's a couple cups of coffee. If you've got the money for it, do it. Let's go. Let's make sure that we can get these striking workers the ability to take care of their families, to stop the gap between the time that they quit or leave the job, that they're fired is really the situation here, or until the embassy responds to all of our pleas and letters and things that will come later in this webinar. So please go ahead. Here's the link one more time. Donate $20. If you can't donate 20, donate 10, that's fine too, but 20 is better. So if you can do it for Bernie, you can do it for Honduran workers, and let's keep going. If you can do it for Bernie, you can do it for Honduran workers. I think that's a remarkable rallying cry. We can truly use our power for good to help out our brothers and sisters striking in Honduras right now. So thank you. Like Steve said, please consider donating. It's for a worthy cause. This was set up by the Honduran Solidarity Network. Is that correct, Steve? Yep, and Adrienne, one of our panelists here, is the person who put it together. And I think they've distributed quite a number of funds already from the strike fund to workers. So we're hoping to replenish it, give them a big war chest that they can keep up the fight. Excellent, excellent. That's wonderful, wonderful news. Well, thank you so much. Like I said, please consider donating. Up next, we have Brigitte. Brigitte, I'm very, very sorry for mispronouncing your name earlier. No worries about that. Thank you very much. So my name is Brigitte, but I have many variations, so no worries. And I have lived, Second time. I've lived and worked in Central America for the past decade, documenting just the completely disastrous impacts of US policy in the region. And Adrienne talked about that on a broader scale. And so what I'm going to just focus on today a little bit is how the workers' struggle at the embassy is just emblematic of the Biden administration's what they call their strategy for addressing the root causes of migration from Central America. And this strategy could not be more ironic, because the strategy itself is a root cause of migration. Far from address it, it causes migration. The strategy is essentially neoliberalism, which has long been, the US's goals in all of Latin America and the world, really, enforced by militarization. And we just have seen this again and again, throughout US history in the region. And recently, with the Biden administration, it's unfortunately been no different. And in many ways, it's just on steroids with the strategy that's packaged in a way that sounds nice. And so many people don't think to challenge it. And for instance, the first pillar of this strategy is called addressing economic insecurity and inequality, right? Who doesn't want to address inequality, right? That would be a great thing. But if you actually read the document and read that pillar, they make very clear what they really mean, which is, and I'll quote from it, leveling the playing field for international businesses and diversifying trade to include new export sectors,
including those that reinforce US supply chain needs. And in Washington, this has taken on a particular urgency in more recently with the idea of like nearshoring, where they want to basically source more materials for US corporations and for US supply chains from Central America to not have to worry about them coming from China, given the whole geopolitical situation in the world right now. And so there's this push for more production from Central America, cheaply with low wages, no worry about what the wages are, the working conditions are, to really satisfy US supply chain needs and increase US corporate profits, but it's being done in the name of addressing the root causes of migration. And so it's this completely like ironic and, terrible, terrible plan. And part of this, the strategy that the Biden administration has been doing includes this call to action, which has been promoted by Vice President Harris. And this is a call to action for private sector investment in the region. And so far they've celebrated more than $3 billion in investments. And everyone just, by and large, buys the narrative that, oh, investment equals jobs, equals people can stay and people will be happy. But as you all know, it depends a lot on the wages that are paid, on the conditions that are there, on the rights that workers have, whether or not they are sustainable jobs. Because there are, millions and millions of people who have migrated to the United States who had jobs before they left whatever their home countries were. But if those jobs are not, paying fair wages and providing workers' rights, they're not going to be a sustainable situation. And so the fact that the embassy has just responded so terribly to the struggle of the workers who are building, this new fortress is just so emblematic of how the Biden administration is acting as a whole in the region. And we see this also with their promotion of like the sweatshop industry, because part of this this call to action that's promoting different companies, and it's promoting very specific companies. And so you can actually track what those companies are actually doing. They're promoting companies that are part of the textile sector and that are going to build more, larger sweatshops essentially to create, thousands more jobs. But, the women who work primarily women who work in the sweatshops in Honduras' northern corridor have been very clear for years. They're organized in an organization called CODEMU, which has been working to address the repetitive motion injuries of women in the sweatshops, just, doing these same motions over and over again so fast. And many of them, end up with debilitating injuries that turn into disabilities and can no longer work. And, people who have worked in the sweatshops have then migrated to the US, similar to how some of the workers from the embassy struggle have now migrated to the US. And so we just see this promotion where the US and the Biden administration is just like, oh, we're promoting more jobs. We're getting all these new factories set up there, but it's not going to address migration, and far from it. Creating these, basically a factory, where Central America will just be a factory to produce, whatever the US wants, with no regard for labor standards. I mean, and it's really disappointing. I think that this strategy for Central America, every once in a while, there'll be like a mention of, oh, well, living wages, but there's no labor standards. Like there's no enforceable standards at all. And so instead of, getting all these companies and celebrating the fact that they're just going to like build a new factory without even asking, what are they going to be paid? How are they going to be treated? The Biden administration would be much better off promoting, real labor standards. But as Adrienne has mentioned, that's not what they want to do. We've seen what the labor laws they've pushed are just terrible, because at the end of the day, the root causes strategy, although it's done in the name of addressing migration, is not at all about addressing migration. It's about increasing corporate profits. So it's about increasing geopolitical control and, the same interest that the US has always had in the region, dating back to, when it received the name of the Banana Republic. And so it's just so emblematic. I mean, there's not too much more there's not a better example, I think, than the struggle of the workers building the embassy, because it's so clear that the US has the power to change these conditions. And for all the billions of dollars that the Biden administration requests from Congress to address the root causes of migration in the region, and all the money that they're spending to build the embassy, it's completely within their power to meet the workers' demands. It's completely within their power. And so it's important, I think, as people are, writing and contacting, Congress and writing and contacting the State Department about this struggle, to
bring up this strategy. You can say it's a big deal, and I'll put in the chat afterward, like the documents and everything. They put out press releases about it. You know, they make a big issue. We're going to address the root causes. You know, if they really actually want to do that, this is the first place they need to start. And it's completely within their power. It's not even like about trying to get other companies to do something. It's the US embassy that is being built. They could meet the workers' demands tomorrow if they wanted to. And so I think it's important to call out the Biden administration for their hypocrisy here. And it's about, you know, doing what you say you're going to do. You know, they're requesting money, they're, you know, pushing these strategies, and they could easily, you know, change the situation tomorrow and elevate the standard. And that would help to elevate the standard for workers in the region, which would actually help to address the root causes if they were to start to pay real living wages, meet the labor rights demands. But instead they're lowering the standard and they're pushing on the standard, and it's what we see the US constantly doing, you know? And so ultimately, you know, this is not an anomaly. This is kind of business as usual. And it's unfortunately, you know, what the US government has done for far too long in Central America, and what the Biden administration is continuing to do, just using nicer words to pretend it's doing something else. So I'll leave it at that. And thank you very much for having me and for having this webinar. Thank you very, very much, comrade. Up next, we have Carlos Reyes. Está en mudo, don Carlos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias no solamente por el evento, sino por la solidaridad que esto implica con los trabajadores hondureños. No solamente, digámoslo así, de manera de palabra, sino que también en contribuciones monetarias que definitivamente ayudan y mucho a los trabajadores. Claro, el problema de la Embajada de los Estados Unidos es que no es que en Honduras no haya habido un edificio de la Embajada de los Estados Unidos. Claro que lo ha habido, y ha habido varios edificios de la Embajada de los Estados Unidos. Pero hoy están construyendo una super embajada, un super edificio, el edificio más grande para toda la región centroamericana. Ahora, ¿por qué en Honduras? ¿Y por qué no lo hacen en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala? ¿Por qué en Honduras? Porque Honduras ha sido el policía o el gendarme de los Estados Unidos en el área centroamericana. Por ejemplo, en 1954, después de la gran huelga bananera de los trabajadores, el gobierno de los Estados Unidos obligó al gobierno de Honduras a firmar un tratado militar que está en contra de lo que manda la Constitución de la República. Pero inmediatamente que firmaron ese tratado militar, como ya había acabado la huelga, entonces desde Honduras los Estados Unidos contribuyeron a financiar un golpe de Estado en Guatemala. O sea, ese es un ejemplo de por qué Honduras ha sido policía de los Estados Unidos en el área. 1954, desde Honduras le pagaban $20 a cada hondureño que se sumara al ejército que iba a ir a Guatemala a derrocar al gobierno de Harbert Guzmán. Y en efecto, lo derrocaron. ¿Por qué? Porque dijeron que era comunista. ¿Y por qué era comunista? Porque había emitido una reforma agraria, una ley de reforma agraria que tocaba los intereses no solo de los grandes terratenientes de Guatemala, sino que de las compañías bananeras. Ese es un caso. El otro caso de gendarmería es, por ejemplo, cuando ganan los sandinistas el gobierno en Nicaragua y derrotan a Somoza, a la dictadura de Somoza.
¿Qué pasa en ese momento? Los Estados Unidos incómodos, el gobierno de los Estados Unidos incómodos, no el pueblo de los Estados Unidos. Yo no estoy hablando del pueblo. El pueblo de los Estados Unidos es un pueblo muy solidario, como lo están demostrando ahorita. Como digo, estaba el gobierno sandinista ya en Nicaragua. Entonces, desde Honduras empiezan todo un proceso de armar nicaragüenses y de armar hondureños para ir a derrocar al gobierno de Nicaragua. Y al mismo tiempo arman salvadoreños para ir a derrocar al gobierno de El Salvador. Y lo mismo contra el frente guerrillero que había en Guatemala. Entonces, desde Honduras se tiene una base militar, la primera base militar de Comayagua, y desde ahí se ataca a todos los países de la región para acabar con el comunismo. Imagínense, ¿cuándo ha habido comunismo aquí? Eso sí que es la peor de las mentiras. Sencillamente, de lo que se trata es la dominación de los países, que nos dicen que somos independientes, pero de independientes no tenemos nada. Y esto más, el caso este de la embajada entonces, ese enorme edificio de embajada es precisamente por esa condición. Si Honduras no tuviera esa condición de ser el gendarme de los Estados Unidos, ¿qué dijo? No escuché. Estoy hablando muy rápido. ¿Está bien? No, pues entonces lo que decía es que ese enorme edificio que están construyendo en Honduras está precisamente acondicionado a esa situación de que Honduras es el policía de los Estados Unidos en el área centroamericana. Siempre han estado dispuestos desde aquí a invadir otros países, a meterse en los asuntos internos de otros países, y los gobiernos de Honduras lo han permitido, lo han tolerado. Eso para nosotros los hondureños es una vergüenza. Y es una vergüenza histórica y es una vergüenza en la actualidad también. Entonces, ya sobre la cuestión del problema laboral, ya lo ha explicado muy bien tanto Adolfo como la compañera Adrienne. Y entonces yo no abundaría en eso. Pero lo que sí quisiera decir es que, por ejemplo, ese caso de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, el trato que le da a los trabajadores y que se aprovecha de que logramos, porque mira, esa fue una lucha como de 10 años para lograr derogar la ley de empleo temporal por hora. Es una ley que se llama de empleo por hora, pero la realidad es que no es de empleo por hora. Es una ley que les permite a los empresarios tener el 45% de los trabajadores que son permanentes, no como permanentes, sino como temporales. Pero en el caso de la Embajada de los Estados Unidos, no era el 45% que tenían de trabajadores temporales, prácticamente casi el 100% de los trabajadores temporales. Entonces, cuando se deroga la ley, se inventan que había que hacer un nuevo contrato a los trabajadores. ¿Y por qué hacer un nuevo contrato? Si más bien la derogación de la ley ponía en vigencia el Código del Trabajo, que facultaba a los trabajadores en estos casos a poder continuar con su contrato de trabajo laborando sin necesidad de firmar otro. Y lo peor, los hacen firmar, los obligan a firmar un contrato después de que han estado en huelga toda una gran cantidad de tiempo, humillándolos en el sentido de decirles, firme aquí y va a tener 2 meses de prueba.
Quiere decir que si ese trabajador tenía 3 años de trabajar, 2 años o 1 año, al firmar ese contrato, a los 2, 3, 4 días lo podían despedir alegando que el periodo de prueba había demostrado que él era incapaz para trabajar y se va a la calle sin absolutamente ningún tipo de indemnización. Y esto ha sido así y es ilegal porque, como digo, no debió en ningún momento haberse obligado a los trabajadores a firmar ese tipo de contratos de trabajo. Y la cuestión es que las autoridades hondureñas tampoco han hecho lo que corresponda para ver de qué manera se resuelve este problema a través de la vía administrativa, o sea, la vía del Ministerio del Trabajo. Hemos incluso conseguido audiencias con la ministra del Trabajo, se ha planteado el problema y los resultados pues prácticamente son nulos porque prácticamente en el caso de los Estados Unidos y de los embajadores de los Estados Unidos en Honduras, ellos son los que prácticamente dominan la situación en el país y es hasta temeroso de parte de muchos funcionarios actuar contra la embajada de los Estados Unidos. Y como ustedes muy bien lo han dicho, como lo ha dicho Adrienne y lo ha dicho Adolfo, aquí no se trata de que la embajada de los Estados Unidos la que está directamente contratando trabajadores, sino que lo que tienen es un tercero, un intermediario, que es el que contrata a los trabajadores. Entonces, no aparece como un problema entre países, sino que aparece como un problema laboral entre una empresa extranjera que esté en Honduras traficando con mano de obra para hacer este tipo de embajadas y para ahorrarse muchos dineros. Entonces, hemos estado pues en el caso de Honduras, es el otro problema, que también a partir de 1990 se nos empezó a imponer el neoliberalismo con tratados de libre comercio. Y antes de 1990, en Honduras, la cantidad de hondureños que vivían en Estados Unidos era poca. O sea, no había una gran cantidad de gente en condiciones de migrante. Las calles de la capital de la República y de las 2 principales ciudades del país no estaban llenas de gente vendiendo en la calle, vendiendo comida, vendiendo ropa, vendiendo cualquier cosa en la calle. Ese problema no existía antes de 1990. A partir de 1990 que se empieza a imponer el libre comercio, que se empieza a imponer el modelo neoliberal, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque buena parte de la producción hondureña, vaya, por ejemplo, maíz, por ejemplo, frijoles, por ejemplo, arroz, 3 productos, todo era producido en Honduras. Ahora, la mayor parte de esa producción no se hace en Honduras, sino que se importa desde Estados Unidos o de otros países por los tratados de libre comercio, que permiten que la producción del exterior sea más barata que la nacional. Entonces, el productor nacional ya no existe. Toda esa gente, incluso los que trabajaban en la pequeña y la mediana industria, quedaron desempleados en un periodo prácticamente de 10, 15 años. Y a partir de ahí fue que se empezaron a llenar las calles y empezaron a salir una gran cantidad de gente para los Estados Unidos a trabajar. Y entonces apareció la maquila. Y esa maquila, ¿qué es lo que hace? Producir no para nuestro mercado interno, sino que para exportar a los Estados Unidos. Y eso no desarrolla nuestras fuerzas productivas. Desarrolla cuando produce para su mercado interno. Entre más puede cubrir todas las necesidades del país con su industria, con su agricultura, con su comercio, ese país es más desarrollado.
Pero a nosotros con estos tratados de libre comercio, más bien cada vez nos están haciendo más atrasados y más dependientes, porque ya no solo dependemos de que hay que tener la maquila para que exporte, sino que hay que tener a todos los hondureños desocupados en Estados Unidos buscando qué hacer y buscando trabajo. Entonces, eso nos hace más dependientes de los Estados Unidos. Y eso políticamente es una situación muy grave. Entonces, a mí me parece que muy bien enfocaban el problema ustedes cuando dicen de que las medidas que se han estado tomando no son ni para resolver los problemas del país y menos para resolver todo lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores y de los migrantes, porque en Honduras cada día aumenta la cantidad de migrantes que se van para los Estados Unidos y ustedes lo ven de todo Centroamérica, porque esas políticas no solo han sido aplicadas en Honduras, sino que en todo el continente. Entonces, toda esta situación pues que se ha venido dando y este es problema de desregulación de la economía del país, también ha habido problemas con la desregulación del mercado del trabajo. Y la desregulación del mercado del trabajo, o sea, evitar que se apliquen las leyes del país, fue a través de esta ley de empleo por hora, que como decimos ya se eliminó. Pero como los empresarios están incómodos, la han arremetido contra los trabajadores. Precisamente Adolfo le decía a la ministra del Trabajo, cuando estuvimos en la reunión con ella, aquí en la derogación de la ley de empleo por hora, dice que se prohíbe a los empresarios despedir trabajadores por la aplicación de esta ley, por la aplicación de este decreto, pero no lo cumplen. Y no lo cumplen, ¿por qué? Por el poder que tiene el imperio en nuestro país. Entonces, es grave pues la situación para nosotros los hondureños. Y por ejemplo, el presidente mexicano hace aproximadamente un mes decía, ¿cómo es que los Estados Unidos ofreció 4,000 millones de dólares para ayudar a Centroamérica a resolver sus problemas y todavía no los ha entregado? ¿Y cómo es que a Ucrania le está dando 60,000 millones sin qué ni para qué y de un día para otro? Entonces, estamos viendo pues que esta cosa es un problema hasta geopolítico, mezclado con cuestiones laborales, mezclado con cuestiones de comercio, mezclado con cuestiones de independencia. Y ese, como decían muy bien ustedes, es un problema muy complejo. Ya la demanda, me decía el otro día el abogado, le decía yo a Adolfo, que me estaba contando el abogado que habían presentado la demanda, pero la desventaja de esa demanda es cuándo la van a ganar. Si aquí los juicios duran 2, 3 y 4 años y esa embajada va a estar terminada, yo no sé, Adolfo sabe si es ya el próximo año que quedará terminada. Entonces quedan los trabajadores en el aire. ¿Por qué? Porque esa es una empresa fantasma, ¿va? Que de aquí desaparece y así es. Entonces, no sé si esta exposición que he hecho ayuda a entender el problema, porque como muy bien lo decía Adriana, no es un problema eminentemente laboral, es un problema político que también requiere de soluciones políticas. Y las soluciones políticas no se pueden dar tan fácilmente porque Honduras es un país sometido. Y si estamos sometidos en las otras áreas, ¿cómo no vamos a estar sometidos en la cuestión laboral? No sé si hay alguna pregunta, Diana, no sé si me extendí, no sé si hablé demasiado o hablé lo que no era, pero ya hablé.
Thank you very, very much for that explanation, comrade. This has been such a wonderfully successful webinar. This has been a very, very edifying panel all around. Before we conclude, I would like to pass it over once more to my dear comrade, Steve Rizzo, who evidently has an action network plan that he would like to share with us. All right, everyone, it's once again time to step up. So we're gonna do something a little different. If you weren't able to donate tonight, that's totally fine because we've got another action planned. I'm gonna drop this Action Network link in the chat. And what this is going to do is send email messages to the relevant State Department employees responsible for decisions around building the embassy, to your US congressperson, and that will be decided based on your zip code, and BL Harbert employees, which are, of course, that's the company that is building this embassy and exploiting our comrade Honduran workers. So it's really easy. All you need to do is fill out your information in the form. I'll drop it once more. And that is going to send about 80 emails to all sorts of US State Department, BL Harbert employees, and US Congress people. So what we're hoping to do is we are going to annoy the heck out of these people until they immediately give better working conditions, better contracts, and give a fair contract to our Honduran comrades here tonight. So this is an action you can take completely free. Let's just put it here one more time. And of course, I'll also drop the link to the fundraiser one more time here as well. And that's to the Workers' Strike Fund. So take a few moments. We're going to take like 5 minutes. And I think in that time, we might share some Honduran music, I believe is the plan, while everyone takes a little time to fill it out. Sorry, I might have been wrong about the music. I think we got the link mixed up there. We're gonna just take a couple more minutes to fill out the Action Network form. All right, so I hope you've all filled out the Action Network link. It really doesn't take very long. We're going to send lots of these emails, and hopefully tomorrow people are going to be waking up to a whole heck of a lot of emails demanding fair wages, better contracts for our Honduran comrades here. So I think I'm going to hand it back to Tom. Thank you very, very much. I believe we're closing out with something from Heather from DSA Labor. Is that correct, Steve? That's correct. Excellent. In that case, I would like to pass it over to Heather. Take it away.
Hello, comrades. Thank you so much for having DSA Labor as a very small part of this call. It's been very moving to both read about some of these stories and to hear comrades speaking directly to us. I found it very moving. We know in the labor movement here in the United States, we have not always stood in solidarity, but as socialists in the heart of empire, it is very important for us to be using the US labor movement to fight back for workers everywhere in the world. As a small gesture of our pledge to do so, we would like to donate $500 from our recently launched Solidarity Fund to the Honduran Strike Fund. And we hope that this is the beginning of even more DSA collaboration with international comrades as led by our International Committee. DSA Labor is proud to stand with all of you. And thank you so much for joining us tonight. Very, very inspiring stuff. Thank you so very much. And truly, it's exactly what people have been saying this entire time. Our solidarity to our comrades in Honduras extends across borders, across all conventions. This is an attack on the international working class. And as such, we must do everything in our power to help our comrades, our brothers and sisters in Honduras. This has been a tremendously very, very, like I said, educational and very, very inspiring education. Next, I believe we have a Q&A section from Birmingham DSA to share a statement. Is that correct? Yes, I'm here with Birmingham DSA. Greetings, comrades in Honduras and across the world. My name is Chris Izor. I'm one of the co-chairs of Birmingham's chapter of the Democratic Socialists of America. We in Birmingham are in the home of B.L. Harbert, the international construction company. While we have been disheartened to learn about the actions of B.L. Harbert against the working class in Honduras, it's not surprising. B.L. Harbert, most recently in our area, is one of the contractors for the new constructions of a mega prison to further incarcerate the working class in Alabama, who is under litigation from the United States over the horrific conditions of our prison system. This is a crisis in our part of the country, and companies like B.L. Harbert see that crisis as an opportunity for profit and as an opportunity to expand their reach beyond the construction of embassies abroad into a new market of building mega prisons, not just in Alabama, but potentially beyond. So we in Birmingham have also seen in a very large labor strike in our area of around the same number of workers, 1,100 workers at the mines in Brookwood, the state of Alabama be used with guns and police escort to break the strike of the mine workers who have been on strike almost 2 years in our area. So it's with, we're very thankful to the workers and the speakers tonight for sharing the story of struggle, of international struggle for the working class, because we see very similar echoes of this oppression in our corner of the United States. And we stand in great solidarity against the capitalist class and these predatory actions of major companies and the state actors that facilitate them in our areas. So as long as Honduran workers are fighting, the workers in Birmingham will stand with you. And we're very pleased to be invited to support this event and appreciate everyone who has spoken this evening. Thank you very, very much, comrade.
inspiring words from Birmingham DSA. If our next section of the webinar, we're going to be answering just a few questions. If anyone has any questions they would like to submit, please use the Q&A function. I believe it's at the bottom of your screen. A couple questions are coming in right now, but before we answer any, is there any just sort of closing statements that the panelists would like to make just as people are typing their questions? Nothing. All right, that's okay. Like I said, we are just waiting on a few questions. Actually, Adrienne, we appear to have one of the questions in Spanish. I was wondering if it was possible for you to interpret them and perhaps even take a whack at answering it. Sure. Is this the question about Pepsi? Sí, ahí estoy. Sí. Yeah, Carlos is the Precisamente person to answer this. sobre ese tema de del trabajo temporal en Honduras, originado por esa ley de empleo por hora, no solamente ha venido a afectar a los trabajadores que construyen la embajada de los Estados Unidos, sino que también ha afectado a los trabajadores que laboramos en la cerveza, en la Coca-Cola y en la Pepsi. Tenemos entre esas dos empresas más de 1,000 puestos de trabajo que deberían de ser puestos ocupados por trabajadores permanentes, están siendo ocupados por trabajadores temporales, ganando ni el salario mínimo. ¿Por qué? Porque con esa ley de empleo por hora, prácticamente les permitía a estas empresas utilizar ese tipo de contratación. Esa es una forma de tercerización, porque muchos de esos trabajadores temporales no están contratados directamente por estas empresas de Coca-Cola y Pepsi. ¿Se escucha bien, Adriano, o hay algún problema? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Entonces, el asunto pues es que utilizan traficantes de mano de obra. O sea, viene, por ejemplo, la Coca-Cola y contrata a Adrián para que le lleve 100 trabajadores diarios. Entonces, Adrián recibe dinero de la Coca-Cola o de la Pepsi para estar pagando esos trabajadores, y esos trabajadores ganan hasta la tercera parte de lo que ganan los trabajadores temporales. Entonces, eso debilita la organización sindical y es una condición de precariedad en el trabajo. Pero esa es una de las formas en que lo están haciendo. La otra forma que lo están haciendo es que, por ejemplo, la cervecería hondureña, que ahí está la Coca-Cola y la Pepsi, tienen trabajadores que laboran en camiones vendiendo el producto en los distintos negocios de los barrios y colonias del país. O sea, un camión anda un vendedor y 2 ayudantes, anda lleno de cerveza, lleno de refrescos, Coca-Cola o Pepsi, y va a atender a los clientes en su barrio y en su casa. Pero ¿qué es lo que ha estado pasando últimamente? Ya a esos clientes que compran más volumen de cajas, ya no lo están atendiendo los trabajadores permanentes de la empresa y que están sindicalizados. Los está atendiendo Walmart, PriceMart o Supermercado La Colonia. ¿Por qué? Porque Coca-Cola y Pepsi se han puesto de acuerdo con estos supermercados a venderle barato el producto para que ellos le vendan a los negocios que deben de atender los camiones de trabajadores permanentes.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una discriminación, que hay un autodumping, que hay una competencia desleal montada por las mismas empresas Coca-Cola y Pepsi. O sea, que le quitan a los trabajadores permanentes los mejores clientes que compran una gran cantidad de cajas, lo cual implica que ganan menos salario y todo ese producto ahora quien lo vende son los supermercados. Y en el caso de la Pepsi nos estamos acercando ya casi a una huelga y por eso le estábamos diciendo a Adrián que era necesario que nos ayudaran en la solidaridad porque ya tenemos con la Pepsi más de 5 años de estar negociando un contrato colectivo y no hemos podido avanzar por este problema de la tercerización. La tercerización, como les decía, con esta gente que trafica mano de obra o con la tercerización a través de los supermercados que le están quitando los clientes a los compañeros. Entonces, estamos ya cerca de una posible huelga. ¿Y qué es lo que puede pasar ahí? Vamos a estar en huelga y esos supermercados van a estar importando Coca-Cola o Pepsi del Salvador. Entonces la huelga nos puede quedar en una situación muy difícil. O sea, todas estas son nuevas formas o nuevos mecanismos ahora de estar atendiendo el mercado y de estar degenerando la labor en las empresas. Nosotros agradecemos a Adrián la campaña que nos están ayudando a hacer también en Estados Unidos de que se firme el contrato ya, porque definitivamente los problemas cada día se agravan más. Y en estos últimos 2 años de pandemia y con el hecho de que en Honduras ha habido una dictadura, esa dictadura ha permitido que las empresas abusen de lo que son el empleo permanente, el empleo temporal, perdón, en vez de el permanente. Entonces, ese es otro problema también que tenemos con empresas que son de los Estados Unidos y que están también aquí violentando los derechos de los trabajadores, porque sí deben de respetarlos y no los están respetando. Thank you very, very much for answering that, Comrade Carlos. Other than that, I'm looking at the Q&A section. It doesn't appear that we have many other questions related to this webinar. So that being said, I think we can safely say that this webinar is coming to a close. I want to, from the bottom of my heart, express the utmost solidarity to our 4 panelists, specifically those coming from Honduras. As I said before, our movement stands with you. We're greatly, greatly honored that you would take such time to explain the situation to your comrades in the US. And I hope that we are able to do some small part in relieving some of the misery that you're experiencing from the US Embassy. Beyond that, folks, I just wanted to say, if you, exactly as Steve posted, if you didn't get the chance to use the Action Network to send out an email, please consider doing so now or soon. The Strike Fund is also been posted. The email is very, very easy to complete. It took me 30 seconds to send it out. Highly, highly recommend that whoever has access to that, please do so. Other than that, beyond the Strike Fund being posted, I just wanted to say, please follow DSA International Committee. Like I said at the beginning, the International Committee is very, very invested in developing relationships with a broad variety of movements, specifically in Latin America. And we have a whole range of other projects that we're very, very proud and excited about. Follow us on Twitter, follow our various statements. And please, please, please keep your ear to the ground for more exciting work with Honduras to come. I think that this was, as I said already, a very, very exceptional event. And not to repeat myself, but I want to express my utmost gratitude for everyone in participating. That includes the panelists, that includes the people who spent their evening watching this. So other than that, comrades, I think it's going to be closing for us. Thank you to everyone who watched on Facebook. Thank you for everyone who tuned in. Solidarity, comrades.
please continue the fight for workers' liberation in Honduras. So thank you all so very, very much. Excellent work, everyone. And we'll see you next time. Tune in for more exciting IC educational content. Thanks a bunch, everyone. Have a wonderful rest of your day. Bye, folks. Take care. See you around.